Mary obisa feze tujiddemu zisaawa ngebifi kati byetala akasigiri mama gundi atadde wali enkoko akalirira waliwo abajjula soda yaweddeyo dda ku maduuka kwegamba embeera eri ewaka embeera yakwetala nkwaniriza gwe n'omulabi wa Uganda Tukole kyenzikiriza nti abantu bangi nnyo olunaku olwaleero muli waka bwetoloola ekibuga mwana wattu nkibaddemuko essaawa nga 2 emabega naye kikwewunyisa nti enguudo nkalu bw'otuukako ku Jinja Road ne bw'ojja ng'otambulira ate wakati ojja kwekanga nti emmotoka ogirengera eri kwegamba emmotoka obala bubazi enguudo nkalu tewali jjaamu okujjako abantu bangi kokko mu kibuga wali wakati naddala naye nga era si bangi nga ennaku nga 2 emabega oba olunaku olweggulo abantu bomwe bali mu kibuga bagezaako okulaba nga bagula ebintu ebyenjawulo ekisinza okuneewunyisa ate bw'obukkirira ku paaka enkadde waliwo n'amaduuka amaggule naddala amaduuka agatunda appliances agatunda TV agatunda radios agamaduuka maggale ndabyeko abakyala aba mobile money ku nguudo ndabyeko abaami ba mobile money bw'ogenda mu paaka entambula nazo zitambulira ddala bulungi nnyo taxi zitambula bw'ogenda mu baasi nabo baguddewo era batambulira ddala bulungi nnyo wenjogerera amasinzizo ag'enjawulo abantu baakedde dda okweyuna amasinzizo nanti Christmas ajjukira nti omwaka bwe guba gutandika abantu bangi nnyo tebagenda ku chaachi naye batuuka ku Christmas mwana wattu badduka misinde ne basobola okugenda mu masinzizo okuba nga basinza Katonda olunaku olwaleero lwogenda olaba abantu abambadde ku ngatto nga mpya ayambadde ka t-shirt nga kapya ayambadde ku kajiini nga kalabikako bulungi nanti yaguze enguye eza Christmas abambadde ku masuuti mapya bonna bagenze okuba nga beyunira butereevu okuba nga bagenda mu parks ezenjawulo okubanga batambula ogenda mu bitundu ate okwetoloola eggwanga bwekyo bwetandise Uganda Tukole naffe nno wadde nga Christmas mu kiseera kino kyennyini ekyamalya g'ekyemisana tusazeewo tujje ate tube nga tukuweereza mu ngeri ate ey'enjawulo tube nga tukujjukiza biki ebibaddewo mu wiiki eno gye tukubye emabega biki ebibaddewo mu nnaku entono nnyo nga Christmas tennaba kujja ate ki ekiriwo olunaku olwaleero maaso awo nja kuba nkutuusaako abamu ku basuubuzi n'abatunda ebintu mu sayizi eyo kikuubo nga bagezaako okugeraageranya Christmas enkadde n'ey'olunaku ate olwaleero olunaku olwaleero lunaku lukulu era lw'amaanyi nnyo eri bannaffe abakkiririza naddala mu nzikiriza y'ekikristaayo eri bannaffe abakkiririza mu kitabo ekitukuvu ekya Bayibuli nanti bajjukira amazaalibwa ag'omulokozi Yesu Kristo yazaalibwa bangi kigambibwa nga ennaku z'omwezi 25 Desemba era olunaku luno luteekebwawo okulaba nga ate bajjukira amazaalibwa ga Kristo y'ensonga lwaki bagula ebyokulya ebyenjawulo batta enkoko ennyama kwegamba essuwaani ebejjuddemu buli kika kya byakulya okulaga nti mu butuufu basanyufu eri okufa kw'omwana wa Katonda na Yesu Kristo. So olunaku luno lukuzibwa amawanga gonna ag'enjawulo wadde nga waliwo amawanga agamu agawulamuko ku nnaku abasinga ogenda owulira nga Christmas bazikuza mu nnaku nga 3 ezijja mu maaso abalala bazikuza omwaka gutandika olw'enkyukakyuka ey'obudde n'essaawa naddala mu mawanga ageetoola naye nga wano mu East Africa mu Africa betufaanaganya obudde n'ennaku z'omwezi bakuliza ddala olunaku luno nga bwe nkunnyonnyodde abagezaako okujjukira ate okufa okuzaalibwa beg your pardon okwa Yesu Kristo era nga basanyufu nnyo luba lunaku lwakwetala era nga ku makya abantu bakeera ne bagendako mu masinzizo ag'enjawulo okulaba nga basinza abatawaayo kwolwo bawaayo ku kasimbi mu kanisa mu ngeri y'ekiweebwayo mu ngeri y'okusiima okuzaalibwa kw'omwana wa Katonda n'ebirabo mu kanisa naddala bannaffe abalina enzikiriza y'ekikatuliki ebiseera nga bino bakwata amatooke ennyama embuzi mwe muli n'enkoko ne baba nga ate batwala mu ekereziya ne baba nga bawa ababuulizi mu ngeri y'okubasiima n'okujaganya ewamu olunaku luno ate olwa Christmas bannaffe bali ate ab'enzikiriza y'ekipentekosto oba abalokole nabo bakola kyekimu baba bawaayo amabaasa
baweerayo ddala akasembi akawera mu kujjukira okuzaalibwa kw'omwana wa Katonda, mu kujjukira n'okuzimbira Katonda ekkanisa ne masinzizo ate ag'enjawulo. N'amadiini gonna gonna okwetooloola gavaayo okubanga ate gagattira wamu gasanyukireko bannaffe abakristaayo. Bw'otunuulira amawanga ag'enjawulo buli omu alina engeri gy'akuzaamu olunaku luno. Bw'otunuulira olunaku luno bwe bava mu masinzizo abantu bagenda ewaka ne bajjamu engoye ate ne baba nga batandika okwetegekera okuteekayo ekyokulya eri ate omumwa. Bangi abasinga basooka ka fruits awo mpola mpola nga beetegeka kuba kwetala. Abaana baba bayimba ennyimba, abaana bwe badduka kwegamba ewaka wabeerawo essanyu, abaana bwe bazannya wali emizannyo, akalirira akanyama, ow'enkoko ali bbize, ow'ettooke kwegamba ewaka tewabeerawo okunyiiga okuggyako amaka nga ensimbi ntono. Bannaffe abatasobola kwetuusaako nkoko, bannaffe abatasobola kwetuusaako matooke, oba oliawo akaceere bambi ng'olunaku olwaleero bali ku bijanjaalo, olunaku olwaleero beeyaguza lujjo, olunaku olwaleero ng'ebintu biganye naddala. Bannaffe abamambuka mu disitulikiti y'Ekalamojja, bannaffe bayitirira ddala mu mbeera entonotono etali nnungi naddala ku lunaku no. Bambi mwe muba mujaganya nenge Ekalamojja eyo oba ne disitulikiti ez'enjawulo. Ne wano mu Kampala mwennyini mulimu famire azemmanyi nga zo tezeesobola, naye tulabyeko abantu ab'enjawulo naddala ba neighbours ab'enjawulo. Omanyi lunaku lwaggabana, neighbour afuna ekifi oluusi oba bw'aba bamaze okutegeka akamere n'akwata n'ateeka ku ssuwaani n'atwalirako neighbour munne n'amugamba munnange tuliire wamu, nanti olunaku lukulu. Nammwe twagala okubasiima bakola ekikolwa ekyo eky'obuntu, mwebale nnyo, mwebalire ddala okuba nga ate mwagadde famire ezo. Naye essaawa bizituuka zino zennyini ze tulimu, essaawa 7 eba ssaawa ya kujjula, era abantu buli omu yeetala, amacupa gavaayo aga sooda, buli omu kwegamba n'alya bulungi okuba nga asanyukira olunaku luno. Olwo nno omukkuto bwe gumala ne gukuggwako awo ku 8-9 awo, buli omu n'atandika okunoonya ate siniika ze ziriwa, jiini ye eriwa, t-shirt eriwa, shades ziriwa, basobole okugenda mu bikujjuko okwetooloola eggwanga. Ebikujjuko biba bingi nnyo olunaku nga luno, era abantu bangi nnyo obasanga ku bodaboda nga batuddeko 2-3 bwe bakuba enduulu, abalala obasanga ate bali mu mmotoka ez'enjawulo nga bagenda mu bikujjuko eby'enjawulo okulaba nga ate bafundikira olunaku mu ngeri ery'okufuna essanyu. Nalwo baluyita olunaku. Olunaku luno okusaasaanya ziba ensimbi mpitirivu nnyo, gwe wenna naddala eyajjayo akasente mu banka, olw'ensonga nti otandika okusaasaanya okuva ku makya n'osaasaanya mu budde obwagala g'ekyemisana gwe tulimu, n'osaasaanya paka obudde gye buwungeerera mwana wattu mu ngeri y'okugenda ate weeweemu. Naye kuno kulabula nti mwenna abagenda okusaabala kugendako mu bitundu eby'enjawulo, poliisi wiiki eno ng'etandika neeyo gye tukubye emabega bavaayo okulabula nti mwenna bagenda okusaabala kugenda mu bitundu eby'enjawulo mubeere nga mwegendereza nnyo. Bwe mba nga mutambulira ku piki tokkiriza kutuulako 3. Tuli mu kaseera k'okubanga accident nnyingi nnyo, tuli mu kaseera k'okufundikira omwaka, tewandiyagadde kufundikira mwaka ng'oyingidde entaana. So bw'obanga oli ku piki jjukira kati amakubo tegaliiko bantu, speed ebeera waggulu nnyo, neoyinza okwekanga ng'oyingidde ow'emmotoka nga naye abadde aleeta speed, ate obulamu ne bukoma olunaku olwaleero. So beera nga weegendereza kuvuga ku piki mugambe nti gundi ovuga bubi oba ovuga ku speed ekika ekyawaggulu. So beera nga weegendereza obenga ate otambulira ddala bulungi okugenda ate mu bitundu okwetooloola eggwanga. Gwe wena twegasseeko ye program Uganda Tukole bwentyo bwentandise gezaako ate okuyitira mu lunaku engeri gye luyimirira. Naffe nno tuba tugguse Christmas tusazeewo tugirye nammwe nga tubaweereza olw'ensonga nti twewaayo okubaweereza. Ngenda kuba nkuyitiramuko ezimu ku mboozi ezikoze amawulire wiiki eyo ewedde, olabe nga bw'otudde awo mu ddiiro lyo nga bw'olya kamere, olabe ne ku biki by'obadde osubwa ng'oli ku mulimu, olabire ddala maaso awo nga bwe nkunyonnyodde. Nja kuba nkuwa ku maloboozi ag'enjawulo ag'abantu ab'enjawulo abavuddeyo ne batunnyonnyola Christmas ya season eri yali etya, Christmas ya season eno ate eri etya. Naye njagala okujjukiza gwe nataba twegattako mikutu gyaffe gye mugatta abantu, duka misinde ogende ku Facebook oteekemu Smart 24 TV ofune empeereza yaffe ey'enjawulo. Ogenda ku YouTube channel era namwo oteekemu Smart 24 TV, ojja kuba olaba program zaffe zonna ne ze wasobeddwa ku makya nga SMB. Osobola okuba nga okazaayo emabega n'oba ate nga ozoota buliro oleme kusubwa mawulire gonna
genda ne ku app ya Smart Digital app osobola kujija ku Play Store gowe nawe gubanga gwe mulundi go kusoso kulaba ate Smart 24 TV na dala program Uganda tukole genda nayo jijeyo obenga osobola kwetusaako obaka bonna essaawa yonna bwe tukola buli lunaku tubeera wano lunaku lubeera lwa balaza paka ku lunaku olwokutaano essaawa ziba zezo zennyini zibeera musanvu paka ssaawa ate mwenda olunaku olwaleero lwanjawulo era tuula ntende kubanga bwe nnaaba mmaliriza ngina nakuyimbiramu akayimba ate akasekukulu mu butuufu tubenga atulidde ffenna gwe bwoba okimanyi nti ofumbye kamere nga kalungi gabirako neiba atasobodde kufumba abantu enfuna ffenna tefaanagana kwata akasuwaani teekako omuceere tuikako ettooki teekako akanyama awo kwata n'eccupa ya soda kasita lubeera olunaku lumu mu mwezi ne bw'oba mukodo nnyo era tekiganda kumuwa kale soda bw'aba akuluma omulamba funa giraasi oyiwemu ekitundu okikwate lwakiri omuwa ekitundu kya giraasi naye ng'omuwadde kasoda gabako ebifi bibanga bibiri bikuluma funako ekifi kimu ekyenkoko kale okimuwe ebyennyama bibeera bibiri nga nabyo bikuluma oba bisatu nga bikuluma muweeko ekifi kimu n'omuceere omutonotono kale funayo akasuwaani akatono ne butamuwa eri nnene naye kasita oba nga omuwadde naye n'afuna bambi ku ssanyu nawe ate ali ofunye butereevu amanya Brian Alvins Mugerwa mu programu entukubiriza Abannayuganda okubaako ne kyebakola basobole okuba ate nga bayingiza ate mwana wattu ensimbi era twagala okubasima bannaffe abavuddeyo ne ku Christmas ne mugamba nti ffe tugenze kukola amaduuka maggule mu kibuga akedde ezisinga ebizimbe bigale naye gano amaduuka agali naddala ku njegoyego g'ebizimbe opposite park empya park enkadde awo wonna bagguddewo nina ne bensanzeeko abatadde ebintu wansi ate ku kkubo nabo baguddewo amaduuka g'oku byalo nago gagguddewo naye essaawa zinawerera munaana mwenda tewali dduuka ligenda kubeera liggule olw'ensonga nti buli omu agenda kuba ayolekera okugenda mu bitundu ate ebyenjawulo ne mwebale kukola mwebale kwagala lunaku olwaleero nkimanyi era olina ensimbi azogenda okuba ate ngo oyingiza kale butereevu wiiki eyo gye tukubye emabega ebintu bibadde bingi nnyo ebigenze maaso mu ggwanga era kyekisinga okutuleeta olunaku olwaleero tube nga tukuyitiramu ensonga nnyingi nnyo omanyi omwaka we guba guggwako buli omu avaayo okuwa embalirira okuwa entambula y'emirimu ng'eggwanga bitambudde mu nsonga z'ebyenfuna amabanja tulina ameka era nga wano ekibiina ekimanyiddwa nga CSBAG ekyo nno nga kyekivunaanyizibwa okulondoola naddala amabanja g'eggwanga kibiina kya nakyewa naye kivaayo okulabula gavumenti wamu n'ebitongole bya gavumenti ku nsonga ey'amabanja agafuuse ekizibu bano nno ate bavuddeyo okulaba nga bawa embalirira y'omwaka nga bwe gutambudde omuli abantu engeri gye bongedde okwewola ensimbi ez'enjawulo okulwanisa obuli bw'enguzi wamu ate n'okuwabula ku nsimbi ezitagattibwa oba ezagattibwa mu mbalirira ey'eggwanga okusinziira ku ssenkulu w'ekitongole kino omwami Julius Mukunda ategeezeza nga bwe wabadde okunaabuuka naddala mu nsonga z'ebyensimbi ya Uganda ekintu ekitali kituufu saako okwongera amaanyi mu kuwola abantu w'ensimbi twasobodde okuwayamuko naye era kansooke nkuwe ku ddoboozi lye nawe wewulireko ensonga eno osanga nti kiba kizibu abantu okugula ebintu bya bulijjo ekyokubiri kyetusanzeewo nti n'amaguzi gaffe gatubadde nga tufulumya ebweru naye gayongeddeko ku muwendo kitegeeza ki nti obusente butandike kuyingira mu ggwanga lyaffe ate kyekyo kirungi nti banga omulina exports nga zeeyongeddeko waggulu naye tusanzeeko ate nti eshiringi yaffe ku ddoola amaanyi gagenze nga gakendeera ate ekyo si kirungi nnyo kubanga amaazi gawanga gakendeera tusanzeeko ate nti okuwa zirooni mu bantu ne businesses nazo zeeyongedde nakyo kirungi nti abantu nga bafuna zirooni ne kampani zifuna zirooni kitegeeza nti obusuubuzi bweyongera mu maaso obusuubuzi bubeerako bungi ate n'abantu baba nga balina ssente ez'okugula ebintu so demand y'ebintu yeeyongera so nakyo kirungi mu ikonomi lyaffe naye tusanzeeko nti waliwo ebintu ebyo bigenda kwonoona ate ebintu ebirungi bibadde mu ikonomi yaffe ekyokusookerako tusanze nti zino zi supplementary zibadde twogerako
zono na engeri jetu budgeting ngegwanga supplementary budget baziteeka konti ndi bwanga waliwo ekintu ekyo kyo ekibaddewo nga tewakirowoozaako oba ekyo kibaddewo ate nga tolina kyakukikolera osooka oyinza kufuna supplementary budget naye toyinza kubeera nga accounting officer n'ogamba nti neerabidde okubudgetinga emisaala gy'abantu oba nti neerabidde okumonitoringa projects za government ebyo ebibeerawo teka ku budgeting naye tusanze nti kati abantu ebyo tebabiriiko bakola budget endala naye ne bagenda mu supplementary budget naye ekizibu kya supplementary zino kati nti bwebanga baleta supplementary budget ogenda mu kwewera mu katale akawansi wali kyo kizibu nnyo lwakuba nti bwogenda mu katale akafu aka bulijjo ate ezi kampani zijja kusanga sente mu butale obwa buli bwe twetaaga public debt kale buterevu omwami oyo ate ye Julius Mukunda nga yakulira ate ekitongole kino ekyanakyewa ekya Sisbag oba Sisbag ekitongole kino kigoberera naddala ensonga z'ebyenfuna nejjukira nti omwaka guno nga gutandika waliwo ekigambibwa okuba nti waliwo kunaabuka kw'ensimbi ya Uganda era ng'ensonga eyo yali nkulu nnyo omwaka bwe guzze gutambula amabanja agayitiridde bw'obanga ogeraageranyiriza kumpi ebitundu 6 ku buli 100 ge mabanja agayingira mu ggwanga lyattu Uganda okuva mu mawanga ate ag'enjawulo omwaka guno nga gutandika twagenda gutuuka wakati banka y'ensi yonna yavaayo neetegeeza neegamba nti tugenda kulekeraawo okuwola eggwanga lyattu Uganda olw'okuyisa etteeka lye bagamba nti lityoboola eddembe ly'obuntu wamu n'ensonga endala nnyo ebintu bingi nnyo ebizibaawo naddala nga bitambulira mu ngeri y'ensimbi China neevaayo neegamba nti ife tetuyingira mu nsonga za byabufuzi tetuyingira mu nsonga za byansimbi bya ggwanga ffe tugenda kusigala nga tuyimiridde n'eggwanga lyattu Uganda era amabanja gaffe agasinga ne gaba nga gava mu ggwanga eryo erya China era bw'otunira project ez'enjawulo project ez'okuzimba enguudo project ez'okuzimba daamu ez'enjawulo project ez'okuzimba naddala amakolero eggwanga lino erya China likyakutte enkuuli olw'ensonga ntulina kampuni empitirivu nnyo ne gye buvuddeko wano emabega waliwo kampuni gye bawadde contract okutambuza amazzi okutuuka mu bitundu ebyenjawulo ekitongole ekyo ekya gavumenti ekya National Water and Sewage Corporation akyasobodde okuwa contract y'aba China era nga tukyali mu China okutambuza amazzi okutuuka mu district gye gabadde tegatuuka naye nga kampuni eno gye buvuddeko yali mu nsonga za nguudo naye wetwogerera kati etambuliza ddala amazzi mwana wattu mu ngeri ate ey'okwewuunya butereevu eggwanga lya China lyo lyasalawo libe nga lisigala okulagana n'eggwanga lyattu Uganda mu ngeri y'okuba nga ate batuvujjirira mu nsonga z'ebyensimbi n'okutuwola ku nsimbi ng'amawanga amalala ga pulling out ate China yo yasazeewo ebenga esigala ebyo byali biriwo bityo America nayo neevaayo negamba nti ensonga eno mbadde mugiwulira nnyo y'ensonga ya AGOA okubanga eggwanga lyattu Uganda batujja mu AGOA jjukira akatale kano kabadde katuyamba nnyo olw'ensonga ntulina abasuubuzi n'abalimi ab'enjawulo abadde bagenda mu katale kano aka AGOA nga tebasasula na musolo naye nga basobola okutunda n'okugulayo ebintu ebyenjawulo kabadde kankizo nnyo era omukulembeze wa America bwe yavaayo n'alabula nti omwezi ogujja ogwo gwe tubulako ennaku obunaku Uganda bw'eggyibwa mu AGOA ejja kuba ewedde omukulembeze w'eggwanga lyattu Uganda n'abanga yasisinkana ambasada ow'eggwanga lya America n'abaako n'engeri gye yayogerako naye n'amutegeeza mu bbaluwa gye yamuwa okutwalira omukulembeze wa America nti abalimi mu Uganda bagenda kukosebwa abalima cotton oba abalima emmwanyi abalima naddala pamba abalima ebintu ebyenjawulo bagenda kukosebwa mu ngeri y'okuyimiriza ate Uganda okugijja mu AGOA era bwetyo twafuna abakungu abava mu ggwanga lyattu Uganda ne bagendako mu ggwanga ate eri America mu ngeri y'okubaganya ebirowoozo n'okubannyonnyola nti etteeka lino mulinza okuba temwalitegeera n'etteeka lino lyalambika ensonga bweti ne bweti twalabako ebitongole ebyenjawulo ebyannakyewa nga FSME kyavaayo nga kirwanirira abalimi wamu ate n'abamakolero ab'enjawulo ne tuba n'aba SMEs ebibiina eya Federation of Small Medium Enterprises nayo yavaayo omukungu oba ssentebe waakyo n'ategeeza eggwanga lya America nti ensonga eno teri nnyo
naddala ku nsonga ya byabulimi singa etteeka lino eryayisibwa ebbago limu tuteekako kutujja mwagowa muliteeka mu bannabyabufuzi kubanga abalimi n'abasuubuzi naffe abali mu katale ka gowa siffe ba decision maker siffe abasalawo nti bano mubanyigiriza bwereere mubaleke babenga basobola okuddukanya at least mufune ewalala omukwata mu ngeri y'okutaasa ate ebirime wamu n'ebintu ng'obusuubuzi bwe badde butambula naddala mu katale ako akagowa kale tulabyeko abantu ab'enjawulo nga bagezaako okuwakanya ekikolwa kino nga tewali akiwagira era nga katulinde omwezi ogwo gujja gwe tubulako ennaku ezitakyawera na nnaku 10 tubala bubaze ennaku nga 5-6 tube nga tuyingira January era nga butereevu tulabe eggwanga lya Amerika ate ddyo ligamba ki ku nsonga eno ate eya agowa tujja kubeera tugakutuusaako butereevu wano ku Smart 24 nga tugoberera ensonga eyo so ensimbi wamu n'okwewola kuzze kweyongera mu ggwanga lyattu Uganda era nga newe tukubyawo emabega bangi baavaayo ne bategeeza nti embalirira ennyongerezo oba gyoyinza okuyita supplementary budget ey'obusiriivu obusatu n'obuwumbi nga obusiriivu obusatu n'obukadde nga 5 obwaleetebwa ensimbi ezo zigenda kuva mu kwewola State House yafuna bannaffe abayimbi ne bafuna bannaffe abasomesa ne bafuna bannaffe abasawo ne bafuna nti tekyandibadde kibi naye ekintu ekitabadde mu plan eya budget y'eggwanga ebiseera ebisinga abakugu bagamba twandikyesonyiye embalirire neyennyongereza simbi naye ate obuzibu bwe buli nti ensimbi ezigenda okuteekebwamu mwana wattu zigenda kuba ziva mu kwewola ola ate ebbanja lyaffe libe nga likyagaziwa ekintu ekitali kirungi era ne bawa gavumenti amagezi singa bafuna gye bajja ensimbi zino ne balekerawo ekintu ky'okwewola so ensonga ey'ensimbi ezo ate ez'ennyongereza oba embalirira ennyongereza era bangi baavaayo ne baba nga bagivumirira nnyo mu ngeri y'okuba nga egenda kuzza eggwanga lyaffe emabega olw'ekoola ensimbi eyo kwegamba abakugu tubalabye bazze bakuba ebituli ne mu mbalira y'omwaka guno bwe yasomebwa bangi era baavaayo ne baga nti waliwo ensobi waliwo obutekkaanya bulungi nnyo sekita ezimu zaafuna ssente nnyingi era ne zifuna ssente ntono ewasaana ssente nnyingi bateekawo ntono ate watasaana ne bateekawo nnyingi kwegamba bazze bakubaganya ebirowoozo naddala ku nsonga ate eyo butereevu bwebityo nno bwe bitambudde mu nsonga z'ebyensimbi omwaka guno nga gutandika era ng'owudde omukulu oyo owa Sesbak ng'avuddeyo ate okuba nga akoona naddala ate ku nsonga eyo tujja genda maaso era nga tubigoberera era tujja kuba tubikutuusaako butereevu njagala okujjukiza tukyali mu Christmas festive season era nga olunaku olwaleero ye Ssekukkulu z'ennaku z'omwezi 25 mbadde nkugezaako kutuusaako agamu ku mawulire naddala gabaddewo mu wiiki eyo tukyagendera ddala maaso just ngenda kuwumulamu mu kitundu kyaffe kino ekisooka nkomewo ate nkutuuseeko emboozi endala neggo wena njagala okujjukiza yakatweyungako ate atandise programu eno bw'oba nga tonnaba kweyunga ku mikutu gyaffe gimugatta abantu dduka misinde Facebook teekamu Smart 24 TV ku X teekamu Smart 24 TV ku Instagram teekamu Smart 24 TV tuwe subscription beera ng'otugoberera osobola okutegeerera ddala biki ebiba bigenda mu maaso gwe n'atanafuna app yaffe eya Smart Digital App genda ogifune ku Play Store tube nga tusobola okutambula ffenna obudde bwonna tambulira n'omulembe ng'otambula ne Smart 24 TV ku mikutu gyaffe ate gimugatta abantu ne ku YouTube channel gye tuli genda obenga osobola okulaba program zaffe zonna kano nno kalowoozo k'amagezi nga tetunagendako mu kuwumula gwe wenna olunaku olwaleero ng'okimanyi nti olubuto lwo ebiseera ebisinga lukusumbuwa buli lw'olupakira emmere nnyingi kalowoozo k'amagezi teekako emmere ntono teekako omuceere n'ettooke n'ennyama ekifi kiba kimu oba ate enkoko osobole okuba ng'omalako olunaku nga tugenze mu ddwaliro bangi olunaku luno babanga abalwesasuza naddala mu ngeri y'okulya kwegamba ateekako buli kimu n'abanga akimalirako ku suwaani n'agamba nti kati lunaku lwa kubanga nsanyuka naye oyinza okusanyuka n'omaliriza ng'ogenze mu ddwaliro so beera nga weegeneza nammwe abanywa omwenge togamba nti awo omwenge kangunywe leero Christmas kanywe crate namba njikuba ebbali nedda si kirungi manya nti luno olunaku luba lumu n'enkya we luli butunaamala ennaku zigenda kuddayo ziri nnomo tuyingire omwaka tuddemu tubeere nnomo so olunaku olwaleero beera nga weegendereza naawe atambula mu budde obw'ekiro beera nga weegendereza nnyo osobole okuba ng'ate okuuma obulamu bwo bulungi kale
abutereevu abwetyo bwetambudde mu kitundu kyaffe ekisookedde ddala era nzikiriza mpumbewumbe bwe nti olwo nno nkomewo n'ebirala bingi tovaawo. Smart 24, driving business. Bulu magic is my joy. Ono bulu magic wange. Ayo Naraba kumabala atukuza nonyirirawo kirako enyange tayisa bubi fabriki kyonna kyekiri kigwa lwa bulu magic is my choice. Ono bulu magic ye wange. Ambye bulu magic is my choice. Hey, ono bulu magic ye wange. Smart 24, driving business. Weewaawo ate kulikayo okuva mu kuwumuloko kikibadde ekitundu kyaffe ekisookedde ddala ekyessaawa yaffe eno ate esoose butereevu nga bwegwena yakatoyingako olunaku olwaleero program Uganda Tukole tuli naffe ate mu Christmas mood era akamwenyumwenyu nnooza okalaba kuba twetegekera naffe awenviira wano essaawa 8 emmere mba nina ate okugirumba mu ngeri emu oba endala nange mbenga ate nkweywako kale tukyatunuulira naddala ebigenda maaso mu ggwanga wiiki eyo gye tukubye emabega ebintu bingi nnyo ebigenze maaso era olunaku olwaleero yadde oli mu Gandaalo wadde otudde ewaka kiki ekiri mu kibuga era tuula ntende ezimu ku mboozi ezo ngenda kuba ate nzikutuusaako bulungi naye ku bimu ebyabaddewo wiiki ewedde omukulembeze w'eggwanga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni yagenze mu maaso n'okutongoza akatabo aka Right Honourable Rebecca Kadaga era nga yamuwadde obukadde 50 mu nteekateeka y'okumwebaza okuwandiika akatabo ako akanayamba naddala abakyala mu kutambuza bizinesi ez'enjawulo olwo basobole okuwangula obwavu. Akatabo kano kagula ensimbi emitwalo 2 eri oyo aba ate akeetaaze essaawa yonna. Jjukira nti omukyalo Right Honourable Rebecca Kadaga yaliko omukubiriza wa Parliament ekisanja kiri ekyaggwa abaddeko mu bifo bingi nnyo abaddeko mu bukulembeze obw'enjawulo era nga amanyi ebisoomooza amanyi abantu bye bayitamu okuba ng'ate basobola okukulaakulana mu bizinesi so yavuddeyo naga nti okusinga ate okuwummula nenva ku nsi nga sina kyendese kampandika akatabo kasobole okuyamba abaana ab'obuwala kasobole okuyamba abakyala mu ngeri y'okukulaakulanya mulimu tips ez'enjawulo naddala z'amaanyi nnyo gwe omwana omuwala az'osaana okuba nga ate ozifuna bulungi nnyo naye nga mu kifo kino kyabaddemu abakulembeze bangi abaasiimye nnyo naddala enteekateeka akatabo kano ne minisita wa Kampala yabaddewo era twasobodde okwogerakoko naye kansooke nkuwe ku bigambo ebya Right Honourable Rebecca Kadaga wamu ate ne minisita wa Kampala nga bagezaako okuba nga basiima wamu n'okutangaaza ku nsonga eno. To be here for this function, in addition to the members mentioned by Mr. Kasumba, we have the Minister for Kampala, just in case she sacks me from this city. Hajat Kavanda is there. The Honourable Bwino, Minister of State Agriculture, the Honourable Oleru, Minister of State for Defence and Veteran Affairs. I think the others have been mentioned. Your Excellency, we have a number of permanent secretaries, under-secretaries, members of the Public Service Commission. We have the business community. We have some of our very big contractors, Arab contractors, who Your Excellency knows have done a good job in the East. We also have Mr. Cohen, one of our newest investors. We have members of Parliament. We want to thank them. They've just come back from running around in Kigali, where they've brought many medals. We want to welcome them. And other distinguished guests.
Your Excellency, this is my first book, other than those I wrote for my dissertations. And I was mainly inspired because people tell me, we want to be like you. Seen me when I've grown up. So increasingly, I felt a need to try and explain my journey within the society, what has been possible, what has been difficult, the pitfalls, and so on and so forth. It's not my autobiography, that one is coming, but this one a combination of my experiences, but also my life. Your Excellency and friends, the book has 16 chapters. The first chapter is entitled When Invitations Bring Lifting. The second is a chapter of gender. The third is belief in self as a driving force. The fourth is being beneficial to your generation. The fifth is selfless attitude. The sixth, the people or nothing else. The seventh, communicating to change. The eighth, all your eyes, your mind. The ninth, the time to make news. 10, the call of opportunity. 11, greatness in business. The 12th, meaningful work. 13th, a life of principles. 14th, personal development. 15th, utilizing influence. And the last one, a very brief summary about my roots and my origins and my heritage. Of course, I'll speak more when I'm writing my second book. So, Your Excellency, as I said, there are many people here, and among them are the NGO world. We have the FAWE here. For the last 30 years, I've been contributing money to a fund to educate Ugandan children, many of whom I don't even know, but they are here for that purpose. In my own constituency, I run a trust fund which educates both boys and girls, because at some stage, the boys told me, but we are all a number of things. So, Excellency, in this book, I talk about the experiences I've had. For instance, I think there's something I never told you. There's a time you sent me to a neighboring country to sit behind our flag. Then someone told me, Madam, don't. So I said, I am the minister. So the man looked at me and did not believe it. So he went to the chief of protocol with whom I traveled to confirm, is this really the minister? So the chief of protocol said, yes, that is why I'm here. So for the 3 days, me and looked at me, I think this man, what is she doing here? So that is really something that happens to us all the time. And it may appear inconsequential, but speaks to the thinking and the patriarchy in our society. Another example I had of gender discrimination was very interesting. When we were young, you know, Your Excellency and friends, within Busoga, every family has Muslims, has Catholics, and has Protestants. So one Saturday, we had gone to visit our Muslim relatives, and we were having tea in the afternoon. So our uncle came back riding a bicycle, completely healthy. He put the bicycle against the wall and entered the house. After about 10 minutes, my mother, his wife, came out, carrying him on her back. And they went into the banana plantation. So I asked myself, but this man was okay. A few minutes ago, he was riding a bicycle. Then after a few minutes, they came back. Again, he was on her back, entered the house. So I asked my cousin, what has happened to Baba? They said, omukyala nali mu kiyungu, meaning that the wife on duty today.
So it was her duty to ensure the man is clean, the man is well fed, he's happy. This is real. It remained in my mind. I remember it many years later when I was doing my master's degree, when we were studying about women's rights. That's when that thing came back to me. I said, okay, this is what it means. But it was like it was all right. So then, Your Excellency, when I left school at the university, of course, we came in at the end of the Amin War. After the euphoria of being together at the university, living in the hostel, and suddenly we were let out and we had to be on our own. So we had a house in Naguru. I went to start living there. Our father was in Mbale working out of town, but I had no job. So suddenly it dawned on me that I'm really on my own. No longer meals at the university, no longer accommodation at the university, you have to fend for yourself. So I started in a small way by working with volunteering at Uganda Hotels Limited to do some work, and then eventually I ended up with Arthur Katongole, advocate, who gave me the first opportunity. Then after some time, I joined the Bolochol and Company Advocates. From there, I was one of the youngest legal assistants, and I was doing most of the work. I was receiving the clients, taking their notes, drafting the court papers, preparing the case for the senior legal officer, but I was being paid 2,500 shillings. And after some 2 or 3 years, I felt that what I'm doing there, I can do for myself. So that is how I decided to go and open the chambers. I was the first woman in Uganda to open a law firm. And people thought I was mad. But I said, no, I'm going to stick this journey and see it through. Now, it was while I was doing that work. One day, I was, at that time, all lawyers, even now, lawyers are required to do a state brief for the government to represent people who are charged with criminal offenses, but who cannot afford lawyers. So I had been given a state brief. It involved the murder of some man in Kayuu whom I didn't know. So during the break, I was standing on the balcony at the High Court with all my dresses. Then a lady came to me. She was holding something under her armpit. She said, "Madam, how are you?" I said, "I'm fine." She said, "Do you know this man?" Then she opened the picture. It was a man. I said, "No, I don't know him." She said, "That's my husband. And that's the man you are defending. He's the one who killed him. So why are you defending him?" So I had to explain that, "See, madam, I don't actually know him. The government told me to defend him, etc., etc." But it left me with the feeling that our people don't understand the law, so we need to help them. That's how I went now into the legal aid. I was then also the president of the Federation of Women Lawyers. So that woman left a big impression in my mind and a burden. So I went and called my colleagues, the FIDA Uganda. I said, "You people, let's not just talk. We need to do something more than this." So I traveled to Nairobi. There's an Indian man I went to see. They were running some kind of legal aid in Kenya. So I took advice from him and came back here. So we started the legal aid service in 1988, as remember, Your Excellency. From nowhere, from nothing. We had no money, other than our brains and passion, and the desire to help our people. We had nothing else. So we got a small room from Mrs. Nekion, from the National Council of Women at William House there. It was leaking. So we put a bucket there. So the desk was here, the bucket was there. Put a small chair for the clients when they come. And people started coming. And on the 5th of March, 1988, then Chief Justice Wambuzi came and opened the legal aid office, the first again in the Republic of Uganda. And of course, many more have grown. So that has been part of my journey. And from there, I went into representation of the people. So, Your Excellency, this book is telling part of those stories and also the experiences I went through.
I think as I close, I also want to say that I've made other contributions to, within the Commonwealth. During the COVID time, Your Excellency, it was a new thing. First of all, COVID was in China. No one expected it to reach Uganda. So when you locked down the country, none of us knew what to do. So I first picked up a call, talked to my counterpart in Nairobi, and asked Mr. Muturi, what are you going to do now that there's a lockdown? He said, I don't know. Then I called Job Dugai in Dar es Salaam. I said, Job, what are we going to do? He said, I also don't know what to do. So I called the commission, and I said, you people, we have a challenge. This is March. It's the month when we start the budget process, but we have been told to lock down. One of the commissioners said, let us close and go. Then the other said, but what do we do now about the budget? So we debated and we could take a decision. So I said, okay, I'll take the final decision myself. So in the end, I said, no, we must find a way of fulfilling our obligations under the Constitution. So we then put the SOPs as we had been directed. We moved out of the chamber, went to the tent, made the spaces, and continued working. But also, it is through from this parliament here in Kampala that we started the virtual sittings throughout the Commonwealth. As far as the Bahamas wrote to me to find out how are you managing this situation. So I said we have a hybrid of physical sittings and the virtual sittings. So that's when it spread around the Commonwealth. So that's another of my contributions. There are many others, but for now, I think I'll stop there. Your Excellency, I want to thank you. I want to commend the book to all of us, and to all the young people who have been inspired by me and who want to learn to be like me. This is the book. I encourage you all to buy it. Thank you very much, Your Excellency. Ye president chabadda toge ebintu ebisinga obukulu abantu bangabo gwe mutindo bye tugenda okutunda kati okuvanga ennaku z'omwezi 2 ekitongole kyaffe ekya KCC bagenda tandika basomesa naddala business part okulaba engeri gye tuyinza okupackagingamu ebintu ebyo kubanga tetujja kutwala menvu mu ngeri gye tukateekamu. Ekyokubiri nina okubalabula bannayuganda mulina ensobi. Waliwo mukwano gwange yavudde Canada n'adenda mu restaurant gy'oyita ey'omulembe n'ali ennaanansi. Twagenza okulaba ng'ennaanansi zino bazinyika ate mu myalambwe zikuuma omutindo. Kakati bannange obwo bulwadde bannayuganda mubirimu nammwe ku magezi obutonotono obw'olumu kale mutusaasire naffe ababoogambamu ebigambo bino mututama. Tosobola kuliisa muntu kintu mu omwala. Emyala mukimanyi nti mikyafu. Emyala egimu gyeyitamu kazambi. Enkuba bw'etonya ebintu ne bitambula. Temwennyika byakulya mu myala. Ebyokulya birina kubeera mu gundi nnungi naye tugenda basomesa. Era anaagaana okuyiga sole tojja kukola. Kale abwe bityo bwe byabadde era nga tukkirize tuyozeyoze omukyalo Right Honorable Rebecca Kadaga olw'okutuuka naddala ku kkulu eryo ng'omukyala ow'amaanyi mu ggwanga lyattu ate Uganda. Bwe tweyongerayo ate ye amyuka akulira gavumenti mu bitundu amyuka akiikirira gavumenti mu bitundu bya Rubaga omwami Anderson Borura yavuddeyo n'atangaza ku nsonga y'abantu abatwala ettaka ly'abantu nga bagenze mu byalo naddala mu kiseera kino ekya Ssekukkulu. Ono yagedde ku nsonga nnyingi nnyo nti mu kiseera kino abantu abasinga bamanyi okusaabala ne bagenda mu byalo olwo nno bannekigwanyizi ne balaba omukisa ogw'okukozesa embeera eno mu ngeri emenya amateeka ng'okutwala ettaka nti oli avaayo n'aziteekako olukomera ogenda okuva mu kyalo ng'olukomera lwalumadda oli avaayo n'azimba ng'alina ku ssente ogenda okudda ng'omwaka gutandika nga n'ennyumba yatuuka dda ku bbiimu. So n'avaayo n'alabula n'agamba nti ebikolwa ng'ebyo teri agenda kukkirizibwa kuzimba kikomera ku ttaka nga liriko enkayana okuggyako eriryo teri agenda kukkirizibwa kukola kintu kyonna. N'abo balandiroodi abateega abapangisa olw'ensonga nti omupangisa yagenda mu kyalo n'ojja n'ofulumya ebintu bye. Ono nno yalabudde ne Ssekulabula yonna n'alabula abantu bonna abakola ebikolwa ebyo babe nga babiyimiriza mu bunnambiro olw'ensonga nti mwana wattu tokkirizibwa kikola era yenna n'akikola amateeka gagenda kukolako nga
bwegalagira. So yasinzidde wali ku ssengejero erya media center era nga naye twamufunye katumufune bulungi era nga ensonga muziwulidde bulungi nnyo. Balandiroodi temugezaako kutaataaganya nsonga yonna y'abapangisa n'abalala mwenna abadde balina plan mube nga mwegendereza ekiseera kino kubanga etteeka bw'erina kukwata atujja kajjutuka. Ebyo byabaddewo wiiki eyewedde naye olunaku olwaleero olwa Ssekukkulu tusobodde okugendako wansi eyo ne tuwayamukko naddala abasuubuzi ab'enjawulo nga bagezaako okugeraageranya ate Christmas eri eyaggwa n'eyaleero ate bitambudde bitya era kasooke nkuba ku maloboozi g'abasuubuzi bano nga bagezaako okunnyonnyola embeera nga bw'eri wansi eyo. nga bwe mukimanyi nti tugenda mu nnaku nkulu, ebitongole bya gavumenti ebisinga biggalawo n'abantu ne batambula okugenda mu bifo ebitali bimu, ekireetera ebifo ebimu okusigala nga bikalu. Olw'okuba abantu baba batambudde, waliwo abantu abakozesa omukisa ogwo okutwala ettaka lya bannaabwe kyewandiise grabbing, abalala ne balituulako ne balizimba nako oluusi ebikomera oba amayumba, abalala ne bakozesa omukisa ogwo okuzimba ebizimbe nga bakozesa sipiidi ey'ekika ekyawaggulu olw'ensonga nti baagala okukozesa akakisa ako ekireetera ebizimbe ebiseera ebisinga okubanga tebituukaganye na mutindo. Abalala waliwo n'abaafuna zi court orders naye nga tezinaba kuteekebwa mu nkola. N'olwekyo mu biseera bino eby'ennaku enkulu okuva kati okutuuka n'ennaku ga 3 eza January oba omwezi ogusooka 2024, ebintu byenjogeddeko bwe wammanga, abantu abaneesenza ku ttaka wakati w'ekiseera kino bajja kuba bakoze kikyamu era tebajja kwetaaga court order oba kwetaaga kintu kyonna okubajja ku ttaka lye banaaba beesenzezzaako mu biseera ebyo. Abanaaba bazimbye ku mataka agaliko enkaayana nabo tetujja kwetaaga ngeri yonna y'amateeka kubajjako kuba bajja bakozeseza bumenyi bw'amateeka. Tebagenda teryakkirizibwa ku demolishinga oba okumenya ekizimbe naddala ebyo ebiriko enkaayana. N'abo abazimba nga bakozesa akaseera kano olw'okuba bakozesa obudde butono okukola emirimu emingi, ekivaako oluusi okuba nti ebizimbe bino tebikutuukaganye na mutindo, nabo tebajja kukkirizibwa. N'abayina zi court order newankubadde nga ziri cleared, naye mu biseera bino eby'ennaku enkulu tetujja kubanga tuziteekesa mu nkola okutuusa nga ebitongole byonna n'abantu bonna weebali. Era ne balandiroodi tubasaba obutakozesa mukisa guno nti olw'okuba tenanti waagenze mu kyalo mwevictinge mu kiseera kino, ne batenanti okukozesa akakisa kano nabo okudduka mu mayumba nabyo tukkiriza nti tebijja kubanga bikkirizibwa singa wanaabaawo anaaba abireese eri mu by'ebyokwerinda oba mu by'obuyinza. Ekirala twagala okusaba abakozesa enguudo mu kaseera kano newankubadde babyogeddeko naye tetujja kulekeraawo okuddamu kuyimba luyimba muno. Oluyimba luno ffenna tulina kati obujulizi obumala ku ba victims aba overspeeding. Tulina obujulizi obumala olw'abo abanywa nga bavugira ku makubo agaliko abantu abalala. Tulina obujulizi obumala obw'okuvugisa ekimama nti si kirungi, era obujulizi obwo bandituyambyeko okututegeeza nti ffe tetuli ba kitalo abakyavugisa ekimama. Tetulina njawulo nnyo n'abo abazze bava mu bulamu bw'ensi eno, naye ate ekyennyamiza kwe kuba nti bava mu bulamu bw'ensi eno nga batutte n'obulamu bw'abo abalala bannaalumanya ne ssaalumanya abatabibaddeemu. So twagala okubakubiriza nti nga mutambula avugisa ekimama
abavuga nga batamidde bw'oba osobola kuba ebifaananyi by'ezo emmotoka, bw'oba osobola recordinga abantu abo tubishayalinge ku mikutu egy'enjawulo. Newankubadde waliwo abayinza okukikozesa malisi, naye kamera za poliisi eziri ku kkubo, poliisi esobola okumanya nti emmotoka yayise ku kamera ekusaawa bwe ziti. Bw'eba etuuse ku kamera B oba C mu budde bwe buti, either eri mu budde oba evugisa kimama nga bwe bali sportinze. Muze mulaba nga poliisi egoberera ebikolwa ebyo, abantu abamu ne bakwatibwa ne babonerezebwa. Twagala n'okusaba abavuga emmotoka za gavumenti, abavuga emmotoka z'ebitongole bya gavumenti bakuleme kukozesa omukisa gwa number plate okubuulinga abali ku makubo. Abantu bangi abatambula ku bidduka ebyenjawulo, tubasaba mugoberera amateeka, tubasaba muleme kukosa balala, tubasaba ffenna tutambule bulungi, tweyagalire ku nguudo zino nga bwe kisoboka nga tetulina bulabe. Abo abagezaako kikola era twagala okusaba ba transport officers ab'ebitongole bya gavumenti ebyenjawulo nabo okwongera okuteekayo caution eri ba driver baabwe nti enguudo mu biseera zino boda nyingi ezitambula, ab'ebigere bangi abatambula, emmotoka nyingi ezikwata ku kkubo limu ekitabadde kya bulijjo. Tubasaba olw'okukuuma obulamu bw'abantu n'obutayingira mu maziga mu biseera by'essanyu, amakubo tugakozese bulungi. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Amanya gange erinnya eryange Mapita Musingo Timothy nga nkwera wano mu Kikuubo mbira side z'Erubaga. So embeera ebaddewo wano mu Kikuubo oba embeera eri wano mu Kikuubo ewa amaanyi okusinza ku mbeera ey'omwaka oguwedde, cause kuno omwaka embeera yetutundiddeko ebadde ya waggulu nnyo okusinzira ku mwaka oguwedde. Ate n'okusomoozebwa tetufunye kungi nga KCC okujja okutwala emmaali oluusi nga tukolera mu kkubo. So batwaddemuko akalembeekereza akatinitini. So ne bakama baffe tebabadde nnyo gye tuli, tebabadde nnyo babi gye tuli, ate tebabadde nnyo bakasoma baffe nayo tebabadde nnyo gye tuli. Complaint tetufunye nyingi nti wampa ekintu bwekiti nga tekikola oba wampa ekintu nga si kyenguze. So ne complaint zibaddemu ntono okusinziira n'omwaka oguwedde. So twebaliza ddala bonna ababaddewo okutuwagira ne bakasoma baffe bonna tubeebaza ddala. Naye twongera okusaba obuwagizi bwabwe okuva gye bali. Ndi musajja mu Katuliki naye Bayibuli ekyogerako nti omuntu yenna awummula amaze kola ki? Awummula amaze genda eri Katonda. Kati so obeera ng'okyali mulamu w'ensi, kola n'ekyo kyonna ky'osobodde okwewaayo kubanga osobola okukola, lwakuba ku nsi twajja kukola tetwajja kuwummula. Erinnya lyange nze Kivumbi Emmanuel, mwogezi w'Obwakabaka mu ggombolola ya Mitubeena Kampala Masekati. Kya mukisa mulungi nti olunaku olwaleero mazaalibwa gange. Lunaku lwaleero tuzze mu kibuga newankubadde nga lunaku lwa kujaguza ng'abamu ku ffe tuwaddemu space family zaffe okusobola okubeera nga bateekateeka ate oba oliawo tusange nga kintu kiri steady. Ne ku nsonga ya bizinensi tukola kye bayita season. Kati tubadde mu Christmas seasons ate okutandikira ddala n'olunaku lw'enkya tugenda kudda ate mu mbeera ya kuzza abaana ku masomero. So tugenda kudda mu scholastic materials. Ekitulese olunaku olwali kutegeka amaduuka gaffe bakasoma bagenda okugasanga nga butuufu gali mu mbeera nnungi ey'okubeera nga sobola okubasavinga mu mbeera ey'okuzza abaana ku masomero. Oba oliawo n'okutunda obwasigaddewo obutonotono naye era nga ne baba tebabuguze tubuzza mu sitowa ne tubutereka ate bwe tusanga omwaka ogujja. So mu mbeera eyo kyekitukeezezza mu mbeera eno olunaku lwaleero. Abuterevu webale nnyo bonaffe Anifa Samula abaddeyo wansi eyo era yasobodde okwogerako ate n'abatembeeyi oba n'abasuubuzi wansi eyo. Naye tumaze ne tubiteekamu eggere ne tugamba nti katugendeko kko ne mu Lufula ate tusobole okutegeera embeera ya Lufula yo eri etya, ennyama gyeri ye bweba gyeri, ebbeeyi eyimiridde etya. Tusobodde okwogerako n'abamu ku bakulembeze ba ssente babatwala ekifo ekyo era bwe batyo bategeezezza.
abalabi baffe aba Smart TV tusanyuse nnyo okubalengerako mwebale kujja mu Kampala City ya Batra Traders Lufule enkulu mu ggwanga manyiwe mbeera eyo mwe mugamba nti Lufule eyo ku Jinja Road oba ku Luzira Road banange mwebale kutulaba mwebale kutwagala ba Smart TV wetuli tuyinza kusooka bagamba nti Merry Christmas mwebale kutuuka ku Christmas mwebalire ddala abalabi baffe awo nno twongera kubasaba mujje mutuguleko ennyama kubanga ffe yesigini kya projekiti yaffe mujje mutuguleko bye tutunda kugamba nti buli lunaku lusinga lunaalo olweggulo lwabadde very busy kubanga twasudde ente ezisukka mu 1,000 nze ngiyita achievement ne leero sinafuna right figure cause mbadde naakatuuka naye manyera still tukolera ddala bulungi tubeebaza bakastomers baffe abalungi amid all challenges nga mugamba nti arthritis ne foot and mouth weeri banange temusuuliridde ennyama ffe twongera kubakakasa nti wano tulina abasawo tulina aba vet doctors era batukolamu omulimu ogw'ettendo tewali nnyama efuluma wano okuggyako ng'erina certified stamp kitegeeza nti ennyama yaffe eri ku mutindo ate tulina ne department eyitibwa halal ffe wano tetutunda kitali halal era nabo mugenda kwogera nabo bongere ba that insight ekirala kyenyinza okwogerako nti security yaffe yabadde guaranteed twebaza katonda security yaffe Uganda Police yagikozeeko bulungi era tetwafunye kibbibwa kyonna ate naffe ebyaffe tebaabitutuddeko tetwafunye bubbi bwa kika kyonna so tukyebaliza katonda still embeera bwekyo bwebadde naddala mu Lufula ndowooza ennyama mugiraba ennyama erabikira ddala bulungi nnyo era abantu batandise okugula ennyama okuva wiiki eyo ewedde ajjukira nti gye buvuddeko mu bitundu ebimu naddala mu bitundu eby'e Masaka eyo waliwo ekirwadde ekyalumba ennyama era ennyama eno eya Lufula eri safe ndowooza ne sitampu muzirabye bulungi nnyo ajjukira nti ennyama mu bitundu ebyo teyakkirizibwa kusala kujja Kampala ennyama ebadde eva mu bitundu ebyeggulu wamu ne disitulikiti ez'enjawulo so ennyama gyeri mugigule kubanga abasawo bagyekennenyeza waliwo endwadde ya kalusu ebadde esumbu ennyo ate ente naye wetwogerera ennyama eyo teva mu bitundu ebyo ebirimu endwadde kubanga endwadde eyo yatta abantu abawera 8 eno yo eva mu bitundu ebiri safe era abasawo bagyekennenyeza bulungi totya kugifumba totya kugirya kubanga yeyo nno ennamu embeera bwetyo bwetambudde ate olunaku olwaleero naffe tetugenda kusukkawo era nga tukkirize tuwumbewumbe essawo yaffe esooka bweti gwe natanaba tweyungako ku mikutu gyaffe gye mugatta bantu adduka misinde obenga otweyungako buterevu ku Facebook wetuli Smart 24 TV ku X wetuli Instagram wetuli YouTube wetuli nammwe abali ku app yaffe ya Smart Digital App mukola ate chattendo katuwumbewumbe essawo yaffe esooka bweti ate tukomewo n'ekitundu ekyokubiri okuva ku saa 8 paka saa 9 n'emboozi ate ey'enjawulo tuula ntende tukyali ffenna katuwumbulemu